Hello, my dear kids. Welcome to the science class. I am very happy to see all your smiling faces. My dear children, today we are going to learn about very interesting topic that is about ourselves. In this session from Standard First, the subject is Environmental Science, and the short form of Environmental Science is EVS. EVS stands for Environmental Science. Okay, children? Environmental Science na enna? What we see around us. Environmental Science na enna? நம்மை பற்றியும் நம்மை சுற்றியுள்ள பொருள்களை பற்றியும் படிக்கக்கூடியது தான் Environmental Science. Okay? Okay, and the topic is living and non-living things. The topic is living and non-living things. Before entering the session, I will tell you the small story. Okay, in this story we have a small girl, and the girl name is Angel. The girl name is Angel, and the angel playing with her doll in the garden. Okay, Angel playing with her doll in the garden. After a few minutes, it gets started to rain. மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. So, Angel got up and ran and entered into her house. After entering the house, she noticed that she left her doll in the garden. Now what happened? The doll started getting wet. Inago, and the doll naniya ஆரம்பிச்சிருச்சு. So asking her mother, Mummy, I will go and take my doll. But her mother saying, No, you should not go outside. If you go outside, you get wet and you will get cold and all. And girl asking to her mother, Mummy, my doll also getting wet. No, it's also getting cold. No, please allow me, Mummy. I have to take my doll. Then her mother saying, No, my dear, the doll not getting cold. So now she is thinking, எப்படி நனைய நம்மள மாதிரி தானே அந்த டாலும் நனையுது, அப்போது மலையில் நனையிறப்ப அதுக்கு கோல்டு பிடிக்காதா அப்படின்னு சொல்லி யார் திங்க் பண்ணுறாங்க? ஏஞ்சல் திங்க் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நவ் ஏஞ்சல் திங்கிங் மம்மி, அண்ட் ஹி ஆஸ்கிங் டு ஹர் மதர், Mummy, whether my doll also getting cold? No. Or doll also getting fever? No. Then why didn't allow me? அப்புறம் ஏன் எதனால் என்ன அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? நான் போய் என்னோட டாலை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ ப்ளீஸ் allow me, Mummy. Now mother explaining her daughter why means because the doll is a non-living thing. We are a living thing. So the doll can't get cold and all. Then Angel asking to her mother, Mummy, I can't understand. நீங்கள் ஏதோ சொல்ல வரீங்க, ஆனால் எனக்கு புரியல. ஸோ ப்ளீஸ் டெல் மீ ப்ராப்பர்லி. எப்படி நாம் லிவிங் திங் சொல்கிறீங்க, டால் நான் லிவிங் திங் சொல்கிறீங்க, தென் வை எப்படி சொல்கிறீங்க, அது கொஞ்சம் எனக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி டாட்டர் மதர்கிட்ட கேட்குறாங்க. ஓகே, ஏஞ்சல் ஆஸ்கிங் டு ஹர் மதர், ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் properly. So she started to explaining about the characteristic features of living things and non-living things. Now we are also going to know the characteristic features of living things and non-living things. Shall we go, students? See here, children, these are the characteristic features of living things and non-living things. First one is living things eat, but non-living things do not eat. Living things எப்படி இருப்பாங்க? உணவை எடுத்துக்கொள்கிற இயல்பை பெற்றிருப்பாங்க. And second one is living things grow, but non-living things do not grow. அதாவது living thingsக்கு என்ன இயல்பு இருக்கும்? வளரக்கூடிய இயல்பு இருக்கும். பட் non-living thingsக்கு வளரக்கூடிய இயல்பு இருக்காது. And third one is living things move from one place to another, but non-living things do not மூவ். அதாவது லிவிங் திங்ஸ் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு செல்லக்கூடிய இயல்பை பெற்றிருப்பாங்க. பட் நான் லிவிங் திங்ஸ்க்கு அந்த இயல்பு இருக்காது. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் லிவிங் திங்ஸ் ஹாவ் யங் ஒன்ஸ், பட் நான் லிவிங் திங்ஸ் டூ நாட் ஹாவ் யங் ஒன்ஸ். அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது நீ டாக் எடுத்துக்கிறேன்னா டாகுக்கு யங் ஒன் எது? பப்பி. சரியா? அது இருக்கும். அப்போ நான் லிவிங் திங்ஸ்க்கு அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்காது. ஓகேவா? அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் லிவிங் திங்ஸ் ஃபீல், பட் நான் லிவிங் திங்ஸ் டூ நாட் ஃபீல். அதாவது உணரக்கூடிய இயல்பு லிவிங் திங்ஸ்க்கு இருக்கும், பட் நான் லிவிங் திங்ஸ்க்கு அந்த இயல்பு இருக்காது. அண்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் இஸ் லிவிங் திங்ஸ் ப்ரீத். ஓகே, மூச்சு விடக்கூடிய இயல்பை லிவிங் திங்ஸ் பெற்றிருப்பாங்க, பட் நான் லிவிங் திங்ஸ்க்கு அந்த கேரக்டர்
character irukadu. Non-living things do not have breathe. Living things have several characteristic features. Now let us see about the first one. Living things eat. Living things can eat to live. And for example, humans. Humans can eat food through their mouth and with the help of their hands. Okay, so humans also can eat food, and human is one of the example of living things. Okay, and which type of food we eat? Vegetables, rice, fruits, and so on. So first example is humans, and the next example is animals like cat, dog, elephant, tiger, lion, deer, and so on. So if we see the animals also can eat food through their mouth. Okay, so animals also a living thing. Okay, and third example is birds. Birds also can eat food, right? So birds also the example of living things. Okay, which organ to help for eating? Beaks. Okay, beaks தான் ஹெல்ப் பண்ணும். அழகுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அழகுன்னு சொல்கிறோம்ல, இந்த மூக்கு சொல்கிறோம்ல, அதுதான் என்ன பண்ணும், அந்த ஃபுட்டை எடுத்துக்க ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, ஸோ which organ to help for eating purpose means beaks. Okay children, so birds also are the example of living things. Okay. And the next example is insects. Did you say any insects, my dears? எதெல்லாம் நம்ம இன்செக்ட்ஸ்னு சொல்லலாம்? Cockroach, spider, butterfly, bees. ஓகே, இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம இன்செக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஓகே, ஹவு த இன்செக்ட்ஸ் டு ஈட் தியர் ஃபுட்ஸ்? வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தியர் மவுத், ரைட்? மவுத்தை யூஸ் பண்ணி தான் இன்செக்ட்ஸும் ஃபுட்டை எடுத்துக்கும். ஓகே, ஸோ இன்செக்ட்ஸ் ஆல்சோ கேன் ஈட். ஸோ திஸ் ஆல்சோ தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் living things. Next example is plants. Plants also can eat food in the form of energy. We can eat food, right? Which type of food we eat? Vegetables, rice, fruits, and so on. இன்னும் நிறைய ஃபுட் ஐட்டம்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? பட் பிளான்ட்ஸை ஃபுட்டை எப்படி எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா, சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணி எடுத்துப்பாங்க. They can prepare their own food. Who prepared for us? Our mummy, right? நம்ம அம்மா தானே நம்மளுக்கு ஃபுட் ரெடி பண்ணி தராங்க. பட் plants can prepare their own food. அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பாங்க with the help of sunlight. என்ன பண்ணுவாங்க, சன்லைட் கிட்டேருந்து ஹெல்ப் எடுத்துக்கிட்டு அவங்க ஃபுட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா? எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க? with the help of leaves. So plants also can eat food. So this also one of the example of living things. Okay, so நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கிறது என்ன, living things ஓட first characteristic feature. First one இது, living things can eat food to live. உயிர் வாழ்கிறதுக்கு all living thingsம் ஃபுட்டை எடுத்துப்பாங்க. ஃபுட்டை எடுத்துக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம living thingsன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ first one example என்ன பார்த்தோம், humans, and the next example is animals, and third example is birds, and fourth example is insects, and last one but not least என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது plants. ஓகேவா? So plants also can eat food, and this is also one of the example of living things. Okay children, so all the living things will eat food to live, and this is one of the characteristic features of living things. Okay, my dear children, I hope you understand better now. We will see the next characteristic features in the next class. Thank you, my dears.